New guys, PD presents Hannibal squat and typewriter push-ups. So guys, our first exercise today is Hannibal push-ups. When you're doing the push-up, remember you not to bend your knees too much. পা গুলোকে বেশি বেন্ড করা যাবে না এবং হাতগুলো যখন উপরে থাকবে তখন প্রায় সোজাই রাখতে হবে। হাতগুলো যেন সোজা থাকে। You have to keep your arms straight when you're going up. Try to touch your feet with your hand. তোমার পাগুলোকে হাতগুলো দিয়ে টাচ করার চেষ্টা করবে এবং এটা খুবই একটি এক্সপ্লোসিভ পুশ আপ এবং চেস্টের জন্য অনেক ইফেক্টিভ। So guys, our next exercise for today is going to be push up into a squat position. When you're doing this, you have to get into a squatting position after the initial push up. তো যখন পুশ আপটা দেবে এরপর তোমাদেরকে প্রায় একটা স্কোয়াটিং পজিশনে যেতে হবে। Don't lean your body, upper body too much forward. You have to get into a quite like a sitting position, okay? যখন তোমরা স্কোয়াট পজিশন যাবে আপার বডিটা সামনের দিকে বেশি রাখবে না, প্রায় সিটিং পজিশনে যাতে চলে যায়। এবং আজকে আমাদের 3 নাম্বার পুশ আপ খুবই হার্ড একটা পুশ আপ, যেটা হলো টাইপরাইটার পুশ আপ। ওয়াইডার গ্রিপ, অবশ্যই ওয়াইডার গ্রিপ, এবং যখন পুশ আপ দেব আমরা একটা হাতের উপর বেশি ভর দিয়ে মুভ করব অপর হাতের দিকে, এরপর উপরের দিকে উঠবো। As you can see, when you go down from one hand, we're going to move to the other hand and get up. This is quite a hard push-up and চেস্টের জন্য অনেক উপকারী একটি পুশ-আপ। আমাদের মধ্যে যারা এক হাতে পুশ-আপ দেওয়ার চেষ্টা করছি তারা এটা প্রথমে ট্রাই করতে পারি, কারণ এটা দিলে এক হাতে পুশ-আপটা অনেক ইজি হবে। So for those of you who are looking to do the one arm push-up, this is going to be very helpful. So guys, that was it for today. Thank you so much for watching. Please subscribe to our channel where we will post new videos and we'll see you soon.